The Gambia Chamber of Commerce and Industry, GCCI, brings to you on the 17th edition of the Trade Fair Gambia International. Come along with friends and family to get a taste of the food, glimpse of the fashion and cosmetics, and so much more from over 500 local and international businesses. 30 whole days of the opportunity to network, party, and shop till you drop. All this and more available only at the GCCI Trade Fair grounds from the 10th of February to the 10th of March, 2024. Join us for 1 month of endless possibilities. To our audience worldwide, good evening and welcome to GCCI Business Matters. I am Malik M. Jallo and I will take you through this session. Foreign exchange markets and financial markets are crucial and fundamental to every economy around the globe. The price of one currency expressed in terms of another is not only important for the purpose of policy assessment, but beyond for its implication in the economy. International trade, external debt, purchasing power, and the stability of a currency all have strong linkages to the foreign exchange and the financial markets of an economy. Joining us to help us understand the intricacies and the complexities of this subject, I have Mr. Karafa Jobate, the Director of the Foreign Exchange Department at the Central Bank of the Gambia. And indeed, we have decided to bring in the private sector today. And on this side, I have Mr. Cherno Jallo, the Managing Director of AMC. Gentlemen, welcome to GCCI Business Matters. Thank you very much, Mr. Jallo. It's a pleasure to be here to participate in the discussion of this most important topic in the day-to-day life of the Gambian population. And I'm here to represent the Honorable Governor, who is very passionate about the development in the foreign exchange market vis-a-vis its consequence on the economy as a whole. Thank you, Mr. Jobate. I must say, so in this session, we will have some Fula and a little bit of Wolof in it. And also, I'm sure Mr. Jallo will throw in some English. But Mr. Jallo, on jarama. On jarama to na lay mo. Alhamdulillah. Warani me weltare mo wala na fi tawegol emission do fi yewtugol fi affaire policy foreign exchange on fondre leydi fi économie on. Mangi lay gërëm bu baax di leen sant ci teewaay émission bu melni pour waxtaan affaire économie réew mi ci foreign exchange ak parce que lolu bokk na ci lu dimbalé dëkk bi pour mu dem kanam. Thank you, Onjarama. Mr. Jobate, I will start with you. Okay. 12 commercial banks, multiple insurance companies, more than hundreds of bureaus, and 4 or 5 microfinance institutions. How does the Monetary Policy Authority assess this financial market? Well, thank you, Mr. Jallo, once again. You see, the financial market deepening is important in the growth of any given economy. And as we graduate to those levels gradually, I mean, you are seeing our market is becoming deeper and deeper. Even though in terms of size of transaction volumes, we are still a small market. But we are growing and growing very fast. 5-10 years ago, our market turnover in the foreign exchange market used to average about $500 million. But as we speak today, our transaction volumes on monthly basis or annual basis are going into $2 billion equivalents. And this is quite important. It shows how deep our market is. And as you rightly said in your introduction, the foreign exchange is mainly for international trade. And that is why I believe Mr. Jallo is here. And the central bank is very particular about this. And as a result, we have been coming up with policies that are aimed to enhance the foreign exchange market and also ensure stability. Right. So I know if I let you, as economists, if I let you go, you will just, float in. But exactly. Yes, let's have a little bit of balance. So I will go back to you and then come to Mr. Jallo here. But first, help us identify the demand sources and the supply sources of foreign exchange in the Gambia, because most of the times we are not even clear about this and what is driving this disparity of demand and supply, the big gap. You see, that is a very important question. In the Gambia, our demand emanates from
different sectors, particularly the food commodity sector, the energy sector, the telecommunications, and the real estate in the most recent. But what we have seen, the imports of goods is the main source of our demand pressure. I mean, look at the Gambia. On average, Mr. Jallo can corroborate those data. We are importing about 275,000 metric tons of rice in a year. But what do we produce? About 29,000 metric tons. So that tells you the gap needs to be financed. And for it to be financed, you need foreign currency. So that is going to exert a lot of pressure on the demand for foreign currency and consequently on the price of your local currency, which is the dollar. So what are the lines of supply? I've just talked about one commodity, which is rice. Look at the gap. 275,000 tons is what we consume in a year. But we only produce 29,000 tons of rice in a year. So because you have mentioned imports of rice, and Mr. Jallo is here, let me shift to Mr. Jallo a little bit. Mr. Jallo, how do you think, honun sikudong wani o problem ko karafa hali do kong a gap rice ko adde ten kong e ko what to produce kong in the Gambia, hata ki foreign exchange price on is always increasing, no they depreciate. So experience mon ko business kunu wado en halde. Okay, ajarama bu Mr. Jallo. Mr. Achmi hay olof ala problem nay olof tan jol ko be nanta pular gonga. So li nga wax dega na ko bu baax dega na li Mr. Jabate wax dega la at yu gannaaw yàlla tuuti na around 5.5 billion la wax li ñu doon am par at. léegi ñu ngi am 2 billion. waaye ba tey ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci Department of Business bi xam na loolu ba tey doyul ci dëkk bi. soo gisee doyul ci dëkk bi moom wax na already rice bi rek mu ngi jël xaalis bu bari ñëwuñu ci pétrole ñëwuñu ci flour ak yeneen commodité. léegi soo gisee ñun ñu xalaat ne foreign exchange bi dafa tuuti lu mu nekkat ba tey ñëw ci dëkk bi dañu luus suñu re-export trade business bi ci dëkk bi fii lii indi na gap bu rëy ci dëkk bi because tey kan moo indi foreign exchange mooy Gambien ñi nekk abroad di liggéey di am foofu xaalis di yónni seen family $100 $200 yu mel noonu ndax du dégg parce que kenn du jël xaalis yónni nii without mu am xëy na fii soxla te Gambien ñi nekk abroad ñoo nekk di indi lii léegi loolu dafa dimbali dëkk bi bu dekk lu bari waaye bu leen fàtte ne Gambia mu ngi base ci export trade loolu lañu xamoon Gambia since bi mu amee indépendance suñu comparé Gambia ni mu meloon 10 years ci gannaaw ak ni mu mel tey soo re-export trade bi dafa dee complètement lu ko war ci kanam tuuti su leen neexee dinañ ci waxtaan may leen lu leeraay ci loolu mun naa leen dellu saat ba tey kaddu bi ngeen kon ne di waxtaan ñu seet mun naa leen indiwaatal detail boo xam ne lan moo rey re-export trade bi ci dëkk bi. Malick boobu su ma si mënee yokk dara tuuti rek xam nga re-export trade lu am maanaa la si réew sakatuma réew boo xam ne taxawaay bi nu mel si diggante yeneen réew yu ko surround mel ni geographical position I mean re-export tamit waaye dafa war a nekk lu ñuy wax self financing because soo yónnee bagage si bitim réew dafa war a isi xaalis si bitim réew because xaalis réew moomu du dalasi la ñoo jëfandikoo so ñooñu soo leen jaayee bagage boobu dafa war a isi either CFA ou euro ou dollars so su fekkee loolu tegu la kon waruñoo am jafe-jafe si bunta boobu waaye ñun luñ gis re-export dina am waaye lu bari daf dee nuroo ne phone bi du dee ñëwaat back to Gambia because su fekkee phone bi daf dee ñëwaat back to Gambia kon lu bagage bu demoon phone bu ñëwoon back to Gambia daf ko mën a finance waat pour import ko waat waaye jafe-jafe boobu dañ ko dee gis si figos yi figos soo xoolee figo ak ñoom luñ let's say they bring in 275,000 tons of rice ndax loolu yëpp Gambia lañ ko dee consume the answer may be very close to no te su fekkee loolu yëpp duñ ko dee consume Gambia luñ dee re-export ñaata dollar la dee isi. I will interject there. From what Mr. Jallo is trying to say, is the quantity of re-export capacity. Lu dëkk bi mënoon a re-export capacity boobu dafa wàññeeku. Let's say so whole trade statistics recently, Senegal used to be our top export destination. Okay, over the past years, but from 2018
So whole statistics. Senegal is no more on top 10 of re-export. But you intend to see that Senegal has moved to become a top import source to the Gambia. So dina by Mr. Jallo mu yok ci lu ma wax if I'm right in what I'm saying ndax lol nga nek di explain from that aspect because Mr. Jobata mu ngi wax ne su fekkene re-export mu ngi happen which also it makes sense then dafa wara finance mi dafa wara ñew to refinance to re-import those things so what is your experience exactly Mr. Jallo fofu la bëggon ñew gis nga lu mu wa deug la su fekkene rice mun na am xena ñu ngi lekkal lu bari fini wa even soo xoolee ku jógee Casamance fii rek wala ku jógee Guinée Bissau su ñëwee fii du dalasi la indi dafa indi CFA dollar au euro ndax du dégg ok amoon na time bi nga xam ne port bi fii mu ngi dox bu baax custom duty bi exporter bi dafa yomboon waa neighboring country yëpp fii lañ doon indee seen bagage wàccee ko fii nii ñu def ko transit mboolee ki nga xam ne jógee na Guinée Conakry au Guinée Bissau au Mali au Sénégal moom CFA euro and dollar la doon indiwaale ci dëkk bi fii nii mu ñëw ci ñun businessman yi fee ñu xaalis boobu ñun suñu jëlee xaalis boobu moom lay doon jël jox suñu banque yi su ngeen demee ci archive yi ngeen xool banque yi amoon na time boo xam ne njula yu bari euro and dollar dañu ko doon am witaatu ñu jaar ci FX indi ko dugal ko ci account banque yi def shipment dollar boobu su demee ci outside ñu fay suñu supplier yi waaye léegi nag comme loolu dafa wàññeeku ñun jula yëpp ak government lu soxla ñu ngi songu ci FX bi naka ñëw ci dëkk bi soo loolu na dafa tuuti soo xoolee 2 billion lu war a ñëw soo calculé loolu li nga xam ne xëy na lu doon ñëw ci yeneen site yi ma wax nii ëppoon na 3 billion lu doon dugg ci dëkk bi nii di sustain time boobu banque yi du ñu sonna pour FX central bank sax yi na time bu doon interfere lu bari ci dimbale businessman yes right dégg nga Mr. Jobate let's look at what he's mentioned is about positioning and the competitive advantage also I think there's something embedded which has to do with the custom processing and the duties and all because we have seen revenue drive going up revenues being increased and based on the statistics the big more than 50% of revenues are generated from international trade taxes which means higher taxes what is your say that what is your say on that I think his concern here is more of structural and which has to do with our ports but I know at a higher level the minister and the teams are vigorously working towards alleviating that problem. And I hope sooner than later there will be a solution to that. And as you rightly said, we used to be big exporters to Senegal, but now we are largely big importers from Senegal. And most of the commodities, even what we use here have to be imported through Senegal because of the efficiency of their ports. And I quite agree that that is something we need to address. And it's also translating in the exchange rate, dollars CFA. Certainly. I mean, which has depreciated quite a lot. And but I'm confident that the authorities are at a higher level now of trying to resolve that situation. But what is the trajectory? Because Senegal is getting aggressive. Unverified information, or maybe somebody has more verified information than this program. The possibility of having a port in Casamance, that is having, because if Senegal is getting too close to establishing a port in Casamance, and Gambia, we're still working on having our ports, expanded and renovated, and are we not on a race line? I think we should be concerned as a country because what it is calling for is the inefficiencies which we are taking advantage of our neighboring countries are no longer there. They have improved their structures. They are now very efficient and they are trying to expand further in terms of improving that efficiency. So the responsibility falls on us all as Gambians to make sure that our infrastructures are improved to accommodate the businesses we need to do. Mr. Jallo, depreciation dalasi CFA. More on them school ñun Farafeñe laa màggee si booda bi duwaañ Sénégal yi dañ doon ñëw jënd sukur Farafeñe yóbbu ko Dakar booba 5,000 francs CFA 37 ok exactly léegi da nga xool ne soo xoolee official rates yi
GBOS and CBG, didn't indicate somewhere around 400 something. 500. But now it's official rate is 523. 523. So, but what is the parallel market? So yen businessman, naka ngeen de janko wante ak lool nonu. Also, naka ngeen de deal ak lool because send cost bi dafa yoko in terms of the pricing domestically, because we all know that njegi bagage mu ngi yoko ci biir dëkk bi, which dafa affect the average family ko xamantene ni 7 people depend on one person or 6 people depend on one person, koko average income capacity mi dafa wàññeeku. Yéen naka ngeen de mëna janko wante ak lool? Gis nga loolu lu ko indi mooy neex na xame su fekkee ne yaa ngi xalaat. Imagine comme ni ma la waxee sànq tey soo xoolee ci last 2 years yi bagage yu nekk di wàcca Dakar in transit pour ñëw Gambia tax na port bi mu luus lu bari. Léegi man su ma amoon tey conteneur bu nekk Dakar bu war a ñëw Gambia minimum damay soxla 1 million CFA li ma war a def frais ci port Dakar. te moto Sénégal war a charger bagage boobu minimum dafay feyeegu 1 million balaa mu egg si Gambia bi nekk na 2 millions. 2 millions. Léegi nga ñëw fay na ci border bi custom o nga ñëw fay directly head office. Waaye imagine suñu doon calculer CFA bi ñaata conteneur ñoo jaar Sénégal jëlal exemple rek 1000 conteneur monthly times 2 millions ñaata la jox ci CFA. and nga multiply boobu by $540 lu nekk ci marché bi tey ñaata million dalasi moo nekk di luus jaar ci Sénégal yi driver yi ñoo ko am, clearing agency Sénégal yi ñoo nekk di bénéfice loolu, libéré si Sénégal yi ñoo nekk di am loolu yëpp mu dem foofu bagage bi de le soir fii mu gën a cher. su ko defee ñun nag suñu commencé jaay léegi waa Sénégal ñooñu waa Guinée Bissau waa Mali yooyu suñu ñëwee ñu fekk suñu bagage bi dafa cher duñ ko mën a jëndaat yóbbu ko feneen. te lu ñu indi léegi consommation bi pour Gambia rek la te time bi ma doon indi xëy na 5 conteneurs boobu 3 laa yaay ci neighboring country ñaari bi mu nekk pour Gambia. léegi nag su ma indee 2 conteneurs xam nga loolu dafay wàññi already turnover bu amoon ci dëkk bi. ba pare loolu ñun Chamber of Commerce musoon na def exposé woon government bi through Minister of Trade, Minister of Finance at time boobu even the Vice President mu ngi woon foofu. ñu wool leen Gambia ni mu meloon 2014 2015 2016 ñu wool leen Gambia 2023 ni mu mel ko tey ñu gis ne yokku bi yëpp nekkul ci jula bi nekkul ci yeneen government bi soxla bi ñu am ci revenu bi moo indi li yëpp ci dëkk bi. loolu laa bëggoon laal tuuti mu nekk taxes yi te lu ma laaj ci Mr Jobaate parce que soo xoolee revenue GRA every year their revenue collection mu ngi improve. waaw some of it not all of it, some of it is as what we call domestic resource mobilization moo nekk ne domestic taxes yi yoo xamante ne daf daan escape, they were not on the net. GRA they are doing their best to bring them on the net. am na yoo xamante ne nag is on the international trade side. so foofu tamit ban experience ngeen fa am dañuy feel ne dafa gën a yokku wala. loolu tam dafa yokku GRA mu ngi def lu ñu mun pour jéem a mboolee li nga xam ne mu ngi doon jaar ci site yi pour ñu mobiliser indiwaat ko loolu is normal. waaye man li ma bëggoon pour ñu gën a seet. Gambia about 2 million people ñoo fi nekk. suñu buggee am ay COAS exactly tax bi ñu nekk di fay ci neighboring country yi pour custom duty kon dafay mel ni ñun dinañ nekkaat benn région ci Sénégal su demee nii parce que économie bi su dee lépp loo xam ne dañ ko soxla yaa ngi ko jëlee Sénégal indi ko fii nii dafay mel ni Gambia nekk na région to Sénégal ndax du dégg léegi ñaata moto Guinée ngay gis mu sarse fii nii bariwul ñaata moto Mali tuuti moo dee ñëw Mali soo gisee ñëw mooy li ñu amoon problème bee ñu def leen sanction su dul loolu soo comparé moto yi nekk di jógee Mali daw Dakar soo amee junni moto foofu xëy na fii ñaari moto ngay am fii. Exactly. Damaa ñëw foofu noonu tuuti ma dem si Mr. Jobaate. Mr. Jobaate, he mentioned something very important. The cars going to Guinea. You know, I didn't even take notice of that. Usually, it used to be like on weekly basis or 3 days, every 3 days you will see a car departing from here to Guinea. But now you don't even talk about it. You don't even hear about it. So, in your perspective, this is a very challenging situation. And he said, if we continue to try to match the custom taxes, just like the ECOWAS, then we will become a region to Senegal. This is very implied, point there.
And what do you say? Because we are a custom union, ECOWAS is a custom union. We are obliged to have a harmonious tax system to other external members that are not in the union. What say you on that? I wish we have a GRA expert on the ground to deal with yes. that. But that is a little bit beyond the monetary authority. I agree. Yes. I agree. Yes. I agree. So I agree. Definitely want to leave that to Mr. No problem. No problem. So let's move on to something else. This is specifically for you. The capital markets. It has been launched, I think, late last year. Sure. So it's good. But I believe capital markets are supposed to support the real macroeconomy. But given the structure of our macroeconomy, do you think the capital market establishment is viable? Because look at the structure of the economy. What companies do we have to register there? What companies have the correct structure and in terms of financial information that will be able to raise capital from that market? So what do you think about that? Well, we have a lot of companies. I mean, the capital market is here to enhance their ability to mobilize for the funding. I mean, what needs to be done now is for those companies to restructure themselves and try to follow best practice. If you follow best practice, it will not be difficult to participate or register in the capital market. For instance, our banks, there was already an existing regulation or guideline as to what percentage of their authorized capital should be set aside for local participation or local investments. So in addition to that, our local companies like AMC is mainly maybe a family line business. If they want to expand to a higher level, they could bring in and float shares for AMC family holding. I mean, an investor like yourself or somebody else could come in and say, look, you were struggling with dollars, I can inject $5 million in your company and you give me some percentage of shares. And how do you do that? He will go to the capital market, float his shares, and that investor will come and participate in the AMC family company. So we are running out of time. Mr. Jallow, est-ce que yow am nga intention su fekkee ne capital market bi ñëw na pour establish business bi nga amee su fekkee ne family la am nga intention, the willingness pour let go part of that share to raise funds from the capital market to expand business? Mr. Diallo gis nga yeneen réew loolu mun na am njëriñ waaye man ci suma xam-xam bu tuuti ni ma gisee actuel yi nit koo xam ne amaguloo li nga mën a lekk bee denca ndax nga mën a reese dara pour nga dugal ko capital market tey AM su fekkee ne amul capital pour mën a liggéey ba am profit boo xam ne mun naa ko def aside dugal ko foofu maa ngi leb suma supplier maa ngi struggle naka la amee foreign pour fay ko suma conteneur mu ngi ci port bi mu ngi dugal demorage naka la mun a xalaate ni may xalaate de naka la mun a génne suma marchandise ma teg ko ci market bi so ñi nga xam ne na am nañu febo window boobu baax na ci ñoom waaye for the time bi man ni ma gisee ni ma mel ak ñeneen ni ñu ci dëkk bi des na lu bari balaa ñu ñëw ci loolu. Mr. Jobate, we are running out of time, so quickly, based on what he said, are we not how will I say it, putting the horse before the horse? Yes, exactly. Well, I don't think so. I think what we need to do is to adjust ourselves to the realities of the growing economy, right? So that if capital is constrained somewhere, now an avenue is created. Come to the capital market, float part of your shares, and investors will come and participate. But as he rightly said, most of the time we are all like, I trust my son, I trust my nephew to do business with than anybody else. So it becomes difficult, I mean, for those traditions to easily go away, and we go into the capital market and appreciate its structures and formation. Yes, I think I will give Nalen jox benn minute rek mu gaaw ma jox ko benn minute ñu xool ma jël beneen minute bi ñu conclude programme bi. Time bi is not enough, but probably we will schedule another meeting because this conversation is really interesting and it's important. So Mr. Jallow. So man li ma doon rek façon émission yu mel nii baax na trop ñu indi ko time to time ci média bi nit ñi gis ko. maa ngi gërëm ñi Gambia Chamber of Commerce ak Central Bank ni ñu accepté ñu def yu mel nii so yaakaar naa dañ ko war a continuer di ko def all the time dafay gën a dimbale génne lëndëm bi nga xam ne nekkan diggante private sector bi ak ñi nga xam ne ñoo ñu nekkal ci njiit yi. Okay. Mr. Jobate. The foreign exchange market remains liberal, and there is no control on the pricing structures, and the central bank is
most of the time coming up with policies that are aimed to enhance the market and that are aimed to enhance the supply conditions. And in 2022, 2023, we have been very present in the market in terms of providing the FX liquidity to support domestic businesses and to ensure that the dollar remains stable. To our audience worldwide, this was GCCI Business Matters, and I am Malik M. Jallo. Until we come your way next week, this was the fantastic topic we had for you. Time is not on our side, but we will look forward to see if we can bring these amazing gentlemen back here to have an extended discussion on this. Till we meet next week, this is GCCI Business Matters. Malik M. Jallo. Thank you. The Gambia Chamber of Commerce and Industry, GCCI, brings to you on the 17th edition of the Trade Fair Gambia International. Come along with friends and family to get a taste of the food, glimpse of the fashion and cosmetics, and so much more from over 500 local and international businesses. 30 whole days of the opportunity to network, party, and shop till you drop. All this and more available only at the GCCI Trade Fair grounds from the 10th of February to the 10th of March, 2024. Join us for 1 month of endless possibilities.